Gujarat sees the best celebrations of the world's longest dance festival during the Navratras. The different avatars of Amba, the goddess of power, are celebrated over 9 nights with non-stop dancing. Women from rural Gujarat enjoy these few nights because the rest of their year looks very different. Safety in public spaces is a matter of grave concern for the development of girls. Limited existing data shows that sexual violence against women and girls is higher in rural communities than in urban areas. Villages across India suffer from a dominance of oppressive gender norms and a basic lack of infrastructure. Studies have shown that fear of harassment on the way to school is one of the major reasons for the high dropout rates amongst girls. એમ કે એ વખતે તો 3 ચોપડી ભણાવીને પછી મારા બાપુજી એમ કહે કે આપણે વગડામાં એકલું ભણવા જવું પડે તો એમ કે આપણી દીકરીને એકલી ના જવા દેવાય. શું મને ઉતારી લીધી જોઈ એ સમયે એમને થોડીક હિંમત હોત કે મારી દીકરી આગળ જઈ શકશે તો હું ભણી શકી હોત. Things haven't changed much over the years. Girls continue to drop out of school due to similar fears. સ્ટડીનો શોખ છે પણ આગળ ભણી ના શકી. Nikita is restricted to her village. The risk of public spaces consumes her. She is one of many girls who may never finish her higher education. કોઈ ફિક્સ ટાઈમનું સાધન તો છે જ નહીં અમારા ગામમાં. બસ પણ નહીં આવતી. છોકરાઓ ફેલ થાય તો એમને આપવા દે એક્ઝામ. એમને ગમે એટલી વાર આપે ને તો આપવા દે, બાકી છોકરીઓને ના આપવા દે. Tulsa is 19 years old. Her parents would prefer for her to stay at home. હું તો હામી થઈને બધું કરી લઉં. આઈટીઆઈની ના પાડતા હતા. આઈટીઆઈમાં મેં કેટલું કર્યું, કેટલાય મનાયા. પછી ના માને તો પછી કંઈ નહીં, તો સવારમાં બસ વહેલી જામનગરવાળી બસમાં બેસીને જતા રહે એડમિશન લેવા. Jobs become impossible to prioritize as she is focused on getting just enough attendance to appear for her college exams. જે મારી જોડે જે ભણતી હતી ને એ બધી છોકરીઓને મેરેજ થઈ છે. જે અમારે 10મું અમે જોડે ભણતા હતી એ છોકરી હજુ બાકી. પછી જત દરબારી જતમાં તો એ હવે નાની ઉંમરમાં સગાઈ કરી નાખે. 6ઠું 7મું ભણતા હોય ત્યારની સગાઈ એ લોકોએ કરેલી હોય. પછી 8મું ને એવું આવે ને એટલે મેરેજ કરી દે. 15-16 વર્ષની થાય ને એટલે. મારા બાપુ ઉપર ફોક્સ કરીને બળજબરીથી એમ કે છટ લગ્ન કરના. મારી એટલી ઉંમર જ નહોતી. હું હાથે બેડું નહોતી ઉપાડી. 49% girls in rural areas in India are still getting married early. And they don't have much choice in this matter. છોકરો કહે કે મને આ ગમે હા અહીંયા કરવું હોય તો એ તો માની જાય, પણ છોકરી કહે ને તો ના કરે. જેની સાથે લાઈફ લેવાની છે એની મંજૂરી એના પપ્પા ના આપતા હોય અને એમને ઈચ્છા પડતી હોય ત્યાં આગળ કરી દે અને છોકરીને ના ગમતું હોય તો આ સમસ્યા જ કહેવાય ને. છોકરીને ગમે ત્યાં કરવું જોઈએ. Amina doesn't want her granddaughter to face similar challenges. Today, she is a village leader and a powerful voice for girls' education. She has found support in Mahila Vikas Sangh, a women's collective supported by SWATI. Since 2016, SWATI and ICRW have been implementing the pilot initiative, No Fear.
a project that aims to foster safe public spaces for rural women and girls. No Fear is a first of its kind governance-based initiative in India, rooted in girls' rights, women's empowerment, and community mobilization. Public space safety and mobility are seen as critical for the progress of girls. The project counters oppressive patriarchal norms through evoking citizenship rights. Panchayats, village governance bodies, meet quarterly to discuss village development in a Gram Sabha. Most times, women are entirely left out of this process. In No Fear, women's participation in governance is strengthened through the political platform of the Mahila Gram Sabha. This women's assembly is held before a Gram Sabha. Here, they can openly discuss issues that affect them. Sangeeta from Sedla village is one of the women leaders. અને અત્યારે હાલમાં જે કંઈ છેલ્લા 2 વર્ષથી હું કામ કરી રહી છું મહિલા સુરક્ષાને લઈને, જે મારા ગામમાં પંચાયત સાથે જોડીને કામ કરું સેડલાની અંદર, તો એમાં જે કંઈ બહેનોનો પ્રશ્ન હોય છે તળાવનો, પછી તળાવમાં શું શું બહેનોની જરૂરિયાત છે, એ કંઈ પ્રશ્નો આવ્યા હતા, એ અમે મહિલા સભા મેં કરી. Rural women start their days early. Their access to public spaces is restricted to the completion of daily chores. Hanging around is not an option. Those who work in the fields also end their days at the local pond. And there's a constant fear of street harassment. वो मोटरसाइकिल लेके जाते, वहाँ बैठते, वहाँ मोबाइल में मस्त के बैठे बैठे देखते, सब लोग को वो सब अच्छा नहीं लगता। सुबह से पूरा दिन लगे बैठते वो सब बहुत ख़राब दिखता है ना। अपने को भी बहुत शर्म आती है कि अपना आदमी के सामने नाना किस तरह से। તો અત્યાર પાછી હવે આ વાત ચર્ચા ઊભી થઈ છે, તો અત્યારે હમણાં ગ્રામ સભા છે, તો આપણે આટલું લખીને અરજી કરીને આપી શકીએ, તો આપણને ખબર પડે 15 દિવસ કે મહિના પછી શું આનો પ્રશ્નનો હલ આવે છે. Such meetings are now held before every Gram Sabha, and welfare of women and girls has become a priority. With the help of leaders like Sangeeta, women put forth their demands to the Gram Panchayats for inclusion in the Gram Panchayat development plan, leading to positive change, not only for them, but for the entire village. "68% of the adolescent girls reported that public spaces in their village are unsafe after dark. Safety audits were conducted and are an important tool to identify unsafe areas in the village. Streets that needed urgent attention were highlighted by the volunteers. Gram Panchayats in several villages have responded to these audits. महिलाएं जो क्वेश्चन करती है मतलब वो पर्सनली नहीं होता है, वो जनरली होते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करे तो वो सिर्फ महिलाओं के नहीं, पूरा गांव का प्रश्न हमने सॉल्व किया है। In 3 villages, Gram Panchayats have allocated funds for clearing off the bushes near ponds. Safe bathing spaces demanded by the women have been set up in 7 villages. कम से कम 9 लाख रुपए का खर्च करके हमने वो गटर लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व किया और तुरंत हमने ऊपर सीसी रोड भी करवाया। In 4 villages, Gram Panchayats have repaired street lights in response to the demands. The teams are working with boys to make them part of the solution. Young people are now beginning to understand gender equality and their rights to freedom, education and choice. તો એ પછી ફરી વખતે પછી પપ્પા જોડે ઝઘડો થયો તો પછી વાતચીત તો ના કરવી, એમની જોડે ઝઘડો થાય પછી
એમને આપણને ના બોલાવતા પછી આપણે પણ તોય અમારે ભણવું તો એટલા માટે અમે સામેથી એમને કીધું કે પપ્પા હવે અમે આટલા દિવસ ઘરે હી તો અમને જવા દો, પછી અમને એક્ઝામ નહીં આપવા દે. તો કે સારું. પછી અમારે એ સ્કોલરશીપને બધું આવ્યું તો પછી એમાં ઘરનાને આપી દીધી સ્કોલરશીપ, તો એ લોકો થોડા ખુશ થઈ જાય એમ કે. હાલ તો મને પણ એક છોકરો ગમે છે, એમને પણ મારી જ કાસ્ટના છે, પણ મમ્મી પપ્પા કરે એ થાય. એમને બધા ઓળખે જ છે, 3 વર્ષથી મારે રિલેશનશીપ છે. Girls are learning new technologies. Computer centers have been opened. They are building evidence through videos and voicing their demands. Their voices on important issues concerning them are being heard for the first time. In the run-up to the 2019 elections, girls formulated their charter of demands and presented it to the 2 candidates in public events. This made big news. સુરેન્દ્રનગરના પાટડીમાં ભાજપનું એક મહિલા સંમેલન યોજવામાં આવ્યું હતું, જેમાં લોકસભાના ઉમેદવાર અને જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ હાજર રહ્યા હતા. અમારા ગામમાં બસની કઈ સુવિધા જ નથી, બસ આવતી નથી ટાઈમસર, કા પછી છોકરીઓ કોઈ જઈ નહીં શકતી બહારે. અને તમામ નાની બહેનોને આજે મેં એમને માંગણીઓ સ્વીકારી છે. આમાં શું કે હું એકલી કરી શકું છું, પણ જો સંગઠન મારી સાથે હોય ને તો મારે વધારે આમ સપોર્ટ મળે, અંદરથી થોડું વધારે હું પણ. જે સાચો કરિયાવર રહ્યો ને ભણતર, કરિયાવર ઓછો દેશો ને તો હાલશે, પણ આ કરિયાવર તો આવીને આખી જિંદગી નહીં ખોટે. છોકરીની લાઈફ છે તો છોકરીને ડિસિઝન લેવું જોઈએ કે એને એની લાઈફ જીવવાનો કઈ રીતે હક મળે, એવું મને લાગે છે. પણ હાલના તો બધા એમ જ કહે કે જેમ મોટા કહે એમ છોકરીને કરવું જોઈએ, સમાજના દાયરામાં ફરતા રહે બધા. છોકરી છોકરા વચ્ચેનો કંઈ આમ ભેદભાવ ના રાખે તો બધો બદલાવ આપોઆપ આવી જ જાય. Enabling women to recognize and demand their citizenship rights to bridge historic divides is a step in the right direction towards gender equity that India truly needs. खाली पीली रोकने का नहीं, बाजार जाऊं तो मुझे रोकने का नहीं, तेरी नजर बुरी तो मुझ में दोष नहीं, बीच रास्ते पे मुझे रोकने का नहीं. खाली पीली खाली पीली खाली पीली खाली पीली खाली पीली खाली पीली रोकने का नहीं, बाजार जाऊं तो मुझे रोकने का नहीं. तू मेरे साथ साथ है, मैं तेरे साथ साथ हूँ, तू मेरे साथ साथ है, मैं तेरे साथ साथ हूँ, मैं तेरे साथ साथ हूँ.